லண்டன் செய்திக்கு தேவையானது ஒரு பேப்பர், ஒரு கத்திரிக்கோல் அதாவது சிசர், அப்புறம் ஒரு ஸ்டாப்லர். இவ்வளோதான் வேணும் நம்ம பேப்பர் லண்டன் செய்திக்கு. இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். இதில் முதல்ல நம்ம பண்ண வேண்டியது என்னென்னா, ஒரு பேப்பர் எடுத்து ரெண்டாக மடக்கிக்கோங்க. பேப்பரில் மடக்குன எண்டு இருக்கு இல்லையா, அதில் ஃபுல்லாக வெட்டுங்க. ஆனால் ஃபுல்லாக வெட்டிடக்கூடாது, பாதி வெட்டணும். பாதிக்கு மேலே வெட்டக்கூடாது. I'm reaching out for arms, I'm drowning in the open-ended love we're making, girl. Exhale the past, inhale a future that lasts. Change my heart, change my mind for the last time. Wanna believe in the life I've led. I don't wanna leave another word unsaid. You know my heart will follow you in tomorrow, in tomorrow. இங்கே வெட்டியது எல்லாமே ஒரே சைஸாக இருக்க மாதிரி பார்த்துடுங்க. எல்லாமே ஒரே லைனில் இருக்க மாதிரி பார்த்துடுங்க. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the sky. இருக்கும் இல்லையா, அந்த பேப்பரோட ரெண்டு எண்டையும் சேர்த்து வச்சு ஒரு ஸ்டாப்லர் அடிக்கணும். ரெண்டு சைடும் ஒவ்வொரு ஸ்டாப்லர். துண்டு எடுத்து நம்ம கூடைக்கு ஹேண்டில் வைக்க மாதிரி ரெண்டு சைடும் அப்படி வச்சு ஸ்டாப்லர் அடிக்கணும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது மட்டும் இல்லாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.